In this video, I will do instruction for beginners and professional hairdresser. First step, we'll take thinner hair, okay? Then we'll put highlighter powder, okay? Like video. بالعربي أول شي بناخد خصلة رفيعة ومندهنها بهيدي الطريقة ومنسكرها. Then close the paper, highlighter paper, okay. We'll take another, okay, ومناخد غيرها. We put highlighter powder and then close. يعني بالعربي أول شي بناخد خصلة رفيعة مثل الفيديو وبعدين منخصلهم بيكونوا هيك رفيع ومنحط عليهم الهايلايت وباودر الهايلايت اللي already نحنا خالطينها وندهنهم وبعدين منسكر السنتة بهالطريقة، بس انه يكون طريقة مرتبة اكيد. وقد ما فينا بناخد الخصال الرفيع. In English we take thinner hair. We'll take care of this point, okay. We'll take thinner hair. وقت اللي بدنا نحط الهايلايت نتأكد انه الخصلة تكون رفيعة، ماشي. والتخصيل بهيدي الطريقة طريقة كتير هينة ومنا صعبة. رح اترككن كف الفيديو لتتعلموا الطريقة صح وانتو جربوها قبل ما تشتغلوا. In this video I will leave you to watch all the video, okay, and try it, not just watch. Try it in real hair, no problem, or in extension, no problem. Now I will leave you to watch all the video, okay, and take care when you close aluminium paper, okay. And good luck for all. Focus on all this video, okay. بدي منكم تركزوا منيح على اللي عم تشوفوه، لأنه اللي عم تشوفوه كتير مهم وبيعطيكم خبرة لبعدين يعني. Don't forget to subscribe to my channel please. ما تنسوا انه تعملوا اشتراك للقناة عندي بليز، يعني تعملوا سبسكرايب واذا حبيتوا الشرح والفيديو تعملوا لايك. وثانك يو لكم.